надо уронить костыль. Здравствуйте. Привет. Не надо. Господа, хорошее спасибо, что пришли на мою 4-ю лекцию. Самую интересную, наверное, из всех или нет, но те, кто дожил до конца, я очень рад, что вы все со мной. Курс «Коренные американцы в 20 веке», лекция номер 4, «Индейцы, современность». Мы еще здесь. Образ коренного населения в современной культуре. Это милый котелок. До лекции мы остановились на индейской реакции, которая, я рассказывал, пошла на смену политики Никсона в 1974 году. Вот. И была принята в 1974 году политика самоопределения, которая у нас существует до сегодняшнего времени. До сегодняшнего времени она существует достаточно продуктивно. Вот. Особенно можно упомянуть администрацию президента Обамы вот, при этом. Но сначала мы зайдем с другого круга, с другого конца. То есть у нас сегодня будем говорить про индейцев в культуре. Про индейцев в массовой культуре, в фильмах, в видеоиграх и во всем остальном, в чем непосредственно они нас затронули, и мы черпали из них какое-то вдохновение. Как образ русского там, в современной культуре, так же как и образ индейца в современной культуре. Вот. Обычно образ индейца у нас характеризуется образом благородного дикаря, то есть такого одухотворенного существа, но все-таки, который находится ниже по уровню развития духовного, нежели чем остальные люди. Первым можно из типа благородного дикаря выбрать Энкиду, вот, как по противнику и потом лучшего друга Гильгамеша, это вся Гильгамеш. Вот. А потом, уже, если говорить про индейцев, то это Фейнмер Купер, последний из Магикан, это ч.1, главный один из персонажей, благородный дикарь, который преследует какие-то свои благородные цели, но при этом его нельзя там по развитию поставить с европейским человеком в европейском платье. То есть его всегда изображают в их народных одеждах, в зависимости от того, про какую культуру это все рассказывается. И, собственно, индеец большей частью до поры до времени ассоциируется с образом благородного дикаря, в чем индейцы сейчас с вами не согласны, считают это достаточно грубым представлением себя в культуре массовой, с чем борется по большей части. Еще даже Чарльз Диккенс, он высказывался о индейцах, то, что их нужно воспитывать до вымирания, то есть ассимилировать их настолько, насколько это возможно, потому что они им настолько не понравились, судя по картинам, которые завезли потом в Англию первые исследователи, которые художники зарисовывали, они им так не понравились, они считали грязными, недоразвитыми индивидами, и говорят, что да, вот нужно их истреблять вот только вот так. Критическая точка зрения, она почти так вот и бытовала у европейцев, потому что да, это неверующие люди, которые все время у них постоянные распри, они друг друга дерутся, и надо их ассимилировать. И давайте вот сейчас посмотрим пока что первый ролик. Я тогда говорил про Марлона Брандо, когда он отказался от Оскара за роль Вита Корлеона. Вот. И сейчас покажу ролик, он как раз это интервью его после этого происшествия, когда у него на телевидении брали интервью, что он говорит про коренных американцев. Вот первый ролик, нет, ролик, да, на полэкрана. I read a book called Indians of the Americas, and I, after reading the book, realized that I knew nothing about the American Indian, and that everything we are taught about the American Indian is wrong. It's inaccurate, and our school books are hopelessly lacking, perhaps criminally lacking, in revealing what our relationship was with the Indian. When we hear, as we've heard throughout all our lives, no matter how old we are, that we are a country that stands for freedom, for rightness, for justice, for everyone, it simply doesn't apply to those who are not white. It just simply doesn't apply. And we were the most rapacious, aggressive, destructive, torturing, monstrous
who swept from one coast to the other, murdering and causing mayhem among the Indians. There's one Indian in this. But that isn't revealed because we don't like that image of ourselves. We don't like to see us. We like to see ourselves as perhaps John Wayne sees us. And and also what we've learned about the Indians has been largely taught to us by Hollywood and by motion pictures. They have educated us. So we naturally believe that when the Indians came, that the wagon circled and the Indians rode around and subjected themselves to terrible fire and died at a ratio of 65 to 1. Both barrels of the shotgun would always get 2 Indians. Yeah, and that wasn't the way it was at all. But anyway, Indians have been tragically misrepresented in film and in our history books, in our attitudes, in our reporting. And so we must set about to re-educate ourselves. Who are you looking at? You? Oh, no, there's a message yet. Oh. One thing I wanted to get into on that too was the subject of not only having the screen on the screen, but off the screen. I know that was it. Let me give you another thing. At a time when we say, especially, that we are going to keep our treaties, and that we do keep our word, and that we above all people do keep our word, I think it's important to mention that there have been nearly 400 treaties written by the United States in good faith with the Indians, and every single one of them was abrogated. Means broken or changed or altered. Вот, такой ролик маленький. То есть, ну, как бы, да, Марлон Брандо как бы выразил, на самом деле, да, что он прочитал целую книгу, вот, и так задумался. Представляете, что вы, если каждый попрочитает эту книгу и задумается про коренных американцев в США. Может быть, что это изменится, но, скорее всего, да, и из-за этого, как бы, из-за его точки зрения, он отказался от Оскара и стал выступать со всем этим на телевидении, как видимо, хотят заткнуть в этом видео, что, ну, хватит уже, ну, там уже пишут там на тексте, что там говорят, что, ну, этих ушей не было, там пишут, заткните Брандо, пожалуйста, а он все говорит. Вот. И, например, сегодня администрация Барака Обамы очень активно общается с коренными американцами, как мы видим с этой фотографией. Не знаю, что там поправляет, фотография несколько ракурсов есть, он чуть ли не на шее есть. Бедный дедушка, что не знаю, куда ему деться. Вот, тут он трогает индейских младенцев. Да, наконец-то добрался до вас. А это такая интересная, достаточно постановочная фотография отношения коренного населения США. Дайте нам наши зимы. Кстати, Байден. Где Байден? Нет, Джо Байден тут вроде нет. Он отошел. Про Обаму что можно сказать про его администрацию? То, что при нем индейцы племени Навахо, проживающие на территориях Аризоны, Юты и Нью-Мексико, они получили $554 миллиона по договорам по всем украденным землям, что для индейцев, которые живут в резервациях, это гигантские деньги, то есть это не те индейцы с Аляски, которые получают свои деньги по договору с корпорацией по добыче, там 10%, ну, как бы, тоже большие деньги, но тут единичные выплаты там всем 500, ну, как не каждому на всех, но все равно это много. Вот. И такие же договоры сейчас обсуждаются уже на заре администрации Обамы, еще с 80 племенами, то есть они подают свои прошения. Всего за 8 лет Обамы было проведено 6 конференций в Белом доме, национальных конференций племен, в которых обсуждались все проблемы, которые индейцы сегодня на себе ощущают. Особенно хорошо обсуждалось на последних конференциях в 2013
году проблемы индейской молодежи, вот, и, собственно, квоты по распределению будут в университеты, то есть те индейцы теперь можно спокойно вступить в университеты и учиться там, что как бы было достаточно проблематично для других администраций, что нужно давать образование. Потому что очень важно, что у индейцев, как мы знаем, в Штатах вообще с медициной селекционными большие проблемы. То есть, может там не болеть, лучше там не болеть, а у индейцев, если ты находишься сейчас приписанный к какому-то племени, к признанному племени, то ты можешь вступить в программу, доступную здоровью для индейцев, вот, и тебе будут почти что даже на бесплатных основаниях выдаваться базовые услуги, и плюсом еще администрация Обамы, плюсом к этому акту, к бесплатному здоровью, она также, у них есть программа по улучшению, в общем, улучшению здоровья коренного населения, так как индейцы страдают от сахарного диабета, от гепатитов, от алкоголизма, вот, от всех этих болезней, и наконец-то с этой программой до индейцев станут доносить, ну, как бы, что это все плохо, и как с этим бороться, как не заболеть этим. Считаю, что да, 2016 год пора бы уже начать. И сейчас мы посмотрим сначала еще видео про второй ролик. Если можно посмотреть там где-нибудь, может быть, звук погромче сделать, пока мы не запустили. Костя, помоги нам, реально? По-моему, все на максимум. На максимум? Ну ладно, просто. Только здесь. Ну, возможно, кстати говоря. Второй ролик — это маленький документальный фильм про индейскую молодежь. Вот. Как индейская молодежь сейчас видит себя. I am from Minnesota. I am an enrolled member at the Leech Lake Reservation. Bonjour, Wasiana Kaduk Indigenous, Nudine Benes Inan and Danis. And what I said was, hello, my name is Wasiana Kaduk, which is my Indian name. It means the bright white cloud before the thunderstorm. My name is Vincent Graves. I'm from Red Lake, Minnesota. In my third year at Bemidji State. I think growing up as a Native American, I guess you could say that it was a little bit different. Like, I never really noticed that we were poor until like I started school, and like, you know, having like hand-me-downs or else like pants that were like too short for you. That was us. So I guess you could say that we were like impoverished, which is actually common in Native American families. It was different, like growing up, like it was just things that we as a family did. I didn't realize that like other people didn't do it, or I didn't think that everybody did it. It was just something that me and my family did. Because I was brought up differently than most people. I had no idea you could buy beef. To me, I thought everybody hunted and fished. I thought everybody went into the woods to get their food. I knew there was grocery stores, but as far as meat went, I mean, I've been processing my own since, and at least helping my dad on his since I was about 9 years old. I think that we were more assimilated, I guess, my family growing up. We didn't really necessarily practice any like Native American traditions or like anything about the culture. We didn't do that stuff. It wasn't, I don't know, it just like wasn't part of our family. I guess going to sweats and being ceremonial and that kind of things, like it's not nothing that I'm like super into, or like it's just not a part of my lifestyle. Like where I'm at in life, this is like just going to school, raising my kids, this is what I need to do. I hunted and fished, but I didn't rice when I was young. And I didn't start dancing, going to powwows until I was a little bit older. And then even then, I didn't start experiencing ceremonies until I was even a lot older than that. You know, there are people who, their entire family who's done nothing but rice, but they don't hunt. You know, it's different from family to family. Everybody's been affected by the trauma of colonization differently. Native American culture has been diminished like through centuries, and so like it's not really there anymore.
it's more of the dominant culture that you can see like inside of everybody. So get like Native American culture, you have to go out and find it, versus like, you know, being able to go talk to your neighbor about something. Or else like there's like the boarding school era where completely assimilated Native American children into the dominant culture. Inside these boarding schools, you couldn't speak your native language and you couldn't practice your Native American culture. And I view that as like the biggest downfall of like the culture, was kind of like the boarding school era, and how like the government like took the children out of their homes and put them inside of these schools like far away from the reservation. Like these children grew up not knowing anything about their culture or their language. And just the trauma of being ripped from, you know, your parents' arms or your grandparents' arms, you know, that people, like not only in Red Lake, but other reservations and other Native communities, you know, alcoholism is something that is relevant, you know, it's something that is dealt with, and largely it is because the pain and the trauma that was inflicted with these adults in their youth at these schools. Like, cause a lot of the things were lost, like when Sam was talking about the boarding schools and assimilation, like a lot of the things were lost, and a lot of the historical trauma is like still affecting people today. And I think a lot of Native Americans in general are in like a survivor victim stage, where it's like we're just kind of picking up the pieces and trying to move on now. Like we're just holding on to what we have, and a lot of people are still struggling. I mean, sometimes it's more important that you survive through the day, the week, the year, than to try to carry on everything else. We are not taught our history. Our history is only taught from arrival of contact on. Beyond that, we don't have a history. They don't talk about it. And even then, they only talked about certain things. I basically, the way I talked about it, I was like, yeah, I remember that chapter in history in 3rd grade. You know, I feel like that's all the history on natives that we got. You know, it wasn't anything. A fantasy of the first Thanksgiving, when, yes, there was that first Thanksgiving, but in the years afterwards, the Pilgrims had a Thanksgiving celebration every time they slaughtered an entire village. So really, what is Thanksgiving? Today, I think it's like our responsibility to like rebuild this culture and to like educate more people on Native Americans, and just to like let them know that, you know, like we're still here and we still have culture and we're slowly coming back. My son, who's 6, he started out at Nagani, which is an all Ojibwe immersion school. The teachers only speak Ojibwe out there. So he's learning Ojibwe really fast, and we have the lifestyle that everyone thinks all Indians have still, like the culture and everything, the language. And then my grandma, who can speak Ojibwe but doesn't have many people to speak it to. My mother, who can only understand Ojibwe but she can't speak it. To me, who can't understand it, can't speak it. And now my son, like we're coming in full circle. And she said it makes her heart flutter, because this is her great-grandchild, and this is the first out of her grandchildren and great-grandchildren that she can speak her language to. I feel like we're finally coming in a full circle. We are making progress in the way of teaching the little ones our culture, to pass it on to them. And that's kind of what I feel like is my responsibility, and I kind of see that there are a lot of others who feel like that's theirs as well. So in a way, we are making that progress.